Mzee Tamale sikuwa Bashiri waliwo yabuulidde naye agamba tugende ffenna ensonga ogikonyeko n'ogiyitako General Tumwine ng'agamba mukulu munne nti atugikasa tugende nze Tumwine kiri bwe kiti nze I want to encourage Tumwine waliwo omusajja awandiika akatabo Confessions of My Wife yawa mukazi we omwenge n'ayogera whom should we listen to? We should listen to Tumwine. Why? Don't abuse Tumwine. Tumwine has power and has seen power going away. Tumwine bamugamba nti parliament eyagala gundi Kaka n'agaana ne Kaka teyajja. A few days later Kaka found himself nti bamwetaaga to be approved teyafuna mulimu. Tumwine n'agamba nti tukopa bwito n'ayimba kakati Tumwine singa tabadde jeno singa talina musirikale n'omu. Kituufu. Yes, you see fe Abaganda tukugamba Abaganda bagamba kitagenda azaala bagenzi. When a leader stays in power for a long time, when a man does not die, he will bury his own children. Kitagenda azaala ki? Azaala bagenzi. Abagenzi bali bameka kati. Whoever was considered to be a successor to Museveni has been swept away by the revolution. A successful revolution yeno. Tikakati I listen to Mukunde Tumwine more. Saulo yalwanyisa eddiini Katonda okuga nti Saulo njigenyeza ki. But Saulo, when he became Paul, the quote of the Bible was written by him. But do you think banogenda basobola okuyiza Tumwine ku mbeera gy'abantu nga obuzibu bwonna obadde Mzee Tamale tubadde wano mu mbeera y'obululu tubadde mu mbeera y'obululu Tumukunde bwe yadduka n'awona okumusiba mu kkomera ne bamuteeka laba bano kana akatabo nkaagala nnyo obalaba ab'amaanyi abaaliko ab'amaanyi ng'ensi batya obalaba Mugisha muntu yekka yaawuuna yakutte ku ttama abalala bali ku mpingu walaba ku Besigye walabako ku Besigye gwe nga National Political Commission wamulabako walaba ku Besigye gwe Tumukunde yali adumira Force Brigade eggulu n'agamba abakyoli, do you know if you behave well we can get a commander from you, we can make one of you and commander as you have made JJ Odom wuno omulaba ali kumpingu ekyuma kirya mayinja. A revolution is its own children. A successful revolution is its own children. But the problem is for you when we hear Tumwine Gundi, Tumwine talking from arrogance to humbleness, thank God. But let others listen to him. Aluddewo singa byogera oliri ng'akyalimu wakyamala kuvaayo. Ffe mu Bayibuli etugamba ti omusajja yagenda mu ggulu n'agenda mu muliro n'asaba Katonda n'amugamba nti nzikiriza nzireyo mbuulire baganda baye n'amugamba nti atojja kuddayo. Baganda bwe eriyo abababuulirira. For you it is sealed. But this is not the Bible. You should learn from a man like Eri Tumwine. Eri Tumwine, who is a very arrogant man, who used to shoot and say, two, examine. Omuntu bw'akola statement, we examine it. When did he say it? Did he expect the Minister of Security to say, you people come? Yali ayegenda kwogera ki? Ona statement gyotera okukozesa ti layiro as an envelope. Why does it lie? Why does it lie? Kenya Moi yali musajja mugezi. Yali ayagala okugoba kibaki. N'amuteeka ku kakiiko. Akagamba nti ebibiina biddewo oba tebiddawo. Kibaki yakola statement which haunted him. Those who think that Kanu can be removed from power are dead dreamers. Those who want to remove Kanu from power, they are using a razor blade to cut a mugume tree, mahogany. Mahogany aliruddawo. Churchill yagamba ti ebigambo ebyogerwa omukulembeze bw'abirya tebikubya mpiiyi. Ffe mu international relations tukimanyi. If President Museveni is addressing his parliament, he can say that he is the most powerful person. Ti Uganda y'amaanyi nnyo.
ekyo tukimulekera naye ng'enkya nga bagenda Kenya nga basaba oxygen. Mzee Tamale. Yes, omukule mu international relations. Kakati mujajinge, you see, you are silencing him. No. Nze bangamba bwe bangoba mu government bali ba insights abemengo bani bukedde ne Kabusenga. Naye ja kusasula. Kabusenga nze sisaaga. Kabusenga ne kurya mbabanja milioni 10 kunkuba ate bajje sasula. Abanda babe bali sasula. Zisisaaga. Kasanku wabiri waffe mu nsozi kurya ja kusasula. Bukedde ja kusasula. Kakati nkugamba nti mwe pulogulaamu yammwe gye mukola omusajja oli yawandiika akatabo Confessions of My Wife yamuwa omwenge n'atamiira n'ayogera n'amugamba nti even my name is not Nanyuki. Nanyuki means tested by all. I was tested by all of the boys on the village. Kakati allow this Eric Tumwine to vomit. Okay. Because Eric Tumwine ye musajja nga binaga nti Nicole Machiveri yawandika ekitabo kye The Prince. Why? He was once a minister in the Italian government. Bakaro Marx tebafuganga ku ggwanga. Okay. That's why ba president ba America bwe bavaako when they depend on lectures because the president of the United States when he addresses a conference is talking out of experience. Nembagamba nti ba commander ba former secretaries of security mu America ba commanders tibabeeranga bammwe bagenda mu security companies. What weapon did you want in Vietnam? They are useful. Kakati don't stop Eri Tumwine to talk. Tumwine is a Moroccan now. Tumwine has seen power. Tumwine has been out of power. Mugende musome akatabo ka Musarafu mu Pakistan when he wrote it out of power. President Museveni wasoma akatabo ke akugamba ti bwe banzija mu defense ne bantwala mu regional cooperation I was ntiyegerako ekintu kimu kugenda kuteesa mu East African community. Yes, nze kyobula bambagamba my argument si kuŋŋamba kunzija ku bwa spokesperson bwa president kuntwala mu gundi. That's not my argument. Abaganda bakugamba ti nanyini kakomo bwakasaba tokalemera wakakusabide oteka obutesi mu. Yes, but my quarrel is if you want to take my job, why do you subject me to malicious articles? You want Katagazi job. Why should Nankabirwa and Ogwanga subject her to malicious attacks? Bontwala mu cabinet Banankabirwa Bogwanga ne mutirayo. That's my argument. Ngatugenda mukumbula mukatono. Yes, that's my argument. Issue eri emu I'm willing to surrender your power. Ekifo ekya mwenkibawo. Toyina buyinza kunkuba mawulire nti ndi mulalu wendi kwatya kulubya ne Kabusenga bakuba ne mbatta kakati bo badire ekyobusiru ne bagamba. Hey, tebali mukyusiza. No, the quarrel is not changing me. I was not born near State House. I was born 120 miles away from State House. I had a contract of 2 years. I knew that I would go. But you don't have the power to humiliate me, to malicious articles in the Wicked and the New Vision that I'm a mad man, I'm insane. That's my Ngalugena mu break. Abakulembeze bonna bakyali buli omu abwalinga nnyo obukulembeze ayige ki mu basajja ngano bawadde yogerako engenda y'abasajja bane bozootematema ekimebe kigenze nga kirya. Politics is erire running erire ngodduka oba okutte kati one hands over the kati. Okay. What is important there is no rise and rise and rise. Bano bonna ababbye ssente abajooga abantu abatujozi ne batunia ku mitwe ne batunyalako tujja bala bakunga bali kabangali be basinga abanubbi amaanyi be basinga abanubbi be basinga abobote. No. So that's why I tell you nti westerners westerners abagezi tebalaba mu ebyo. These people know where there is an exit point at any time. Okay. There is no government, even the Soviet Union, the entrenched, strongly entrenched the Soviet Union collapsed at 75 years. Even the Hutus collapsed at 50 years. Weewaawo nkwebaza okuba ku Quest TV, the program The Sharp Talk. Ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwa August omwaka 2022.
waliwo post yatambula ku page y'omukyala Dr. Diana Atwine agamba Uganda by the end of September y'omwaka 2020 amalwaliro gonna regional hospitals 13 ziba zijjudde ICU units nga zonna zijjudde bulungi era ng'alaga tibyatuseda ku kisaawe Entebbe biriko bitikwira bitekebe mu malwaliro gaberenga gali full-fledged ne mu Uganda yeebuuza ICU zino ziri luddawa ziri malwaliro gano aga private agati gatusera bana Uganda milioni 5 10 okuba bafuna bwa COVID-19 oba baziteekawa zakumigwa nizigende Kenya zadda wala Atwine bayo berengo tukuulira ensonga ezo yatambula etya ku ICU. President Museveni yavudde n'abeeranga yarajanye nti abasawo be yabaga mukola ne bali bagabikola bamala kubalukwako lukwago ne bamugoba muherezi ne bamuwa obuto ne bakolaki abo balukwago bakadaga bagakuba bakatuliki bali badde ba saints after humiliating him I walk with him you are looking for him boom training kwasa bajoga lukwago ne bamukuba ne bamujjawo Diana n'atuulawo obusajja obusinga obw'omutawaana mu Uganda buli bubiri if Museveni does not check tumwebaza ndi mwenda be batawanye ne family ye bo bakeera ku gundi bonna bali kuodinze buli kimu kyonna. The most dangerous people in Uganda is tumwebaza ndi mwenda, and these are people who have lured members of Museveni's family into embarrassing deals. Bo bukeera ku muno byakuma President Museveni yarajanye nti abasawo be yabagamba okuba ko bakola ne tebabikola. Nti when Museveni, you see there are two things. When the president conducts prayers in the middle of a crisis, I tell you, as a political scientist, when you see leaders referring earthly matters to God, they have failed, they should go. God gave us all the brains. Mzee Tamale, damu statement yeyo. Yes. They have failed, they should go. They should go. Bagende, president agende. Kati munadini yajafuga eggwanga. Mzee Tamale statement yakikoze bulungi. Katonda yejituwa tujifuge. Kakati earthly matters cannot be referred to God. If was referring to kitegeeza kintu kiganye. Two, okujja konga muga nti Katonda we Kenya n'owa Uganda mulala. Why do you find the solutions in the Kenya? Nizile ati ne muzisange Kenya. Ekitegeeza mwe mulemeddwa kusolvinga problem zammwe internally. Kuba Katonda ensi bwe yazikiriza amataba alina gy'atazikiriza. How come that some countries have not been devastated by COVID-19 when I told you that even countries have got a political immunity system? Nti Diana baamuleeta ekyo kye baamuleetera ne bajjawo lukwago. Lukwago kyemunonyako kukkiriza mutwala mu education. Toyinza kuntwalayo. I go home. Toyinza kunjoga ne ŋŋendayo. Kati Diana mission yamuleetesa yeeyo. Nti akabadi kaabwe baakakoze ne baleeta oxygen shortages artificial baafunye 3.3 naye abantu banywi Museveni akiddemu alookinga abantu ajja kulaba abayiika mu kibuga. Abantu bakyagenda mu kibuga era abantu kanako embooke nnyoka mu Kampala. Ejjoogo libaako werikoma tetujja kukkiriza ggwanga lino ng'abantu batuula ne bakola artificial shortage ya oxygen abantu ne bafa bo ne bafuna siripo. Kaakati waliwo gavumenti yeewoze mwayo mwevu era babakoze puroguramu up to September. Gye eggwanga lijja kubeera bwe lityo. Nze tamanya nakugamba waneeno nti twala ko permits nga zitambula zigaba ekitegeeza we must go back to parliament and make laws to empower the president. Ate parliament gye mwayimiriza kwa suspend berenga abantu nakiwandika ne mbagamba nti Constituent Assembly was negative on the army and the president. Like any other lawyer-dominated group, the CA delegates looked at the presidency and the army negatively. Their mistake was that they did not make a wide research. Like a peasant on the streets of Kampala, these legal minds looked at Obote and Amin in isolation from other countries. For example, they were taken over by what was a popular phrase at that time, imperial presidency. Many of them attributed Uganda's problems to Idi Amin and military Obote individually, which was wrong. Constitution ya Uganda yakyenda mu etaano yajjako president obuyinza bonna. Imperial president, where is it? Even in America, the president of the United States has what they call
recess appointments. When he brings somebody and is rejected by Congress, again against Namuteka, whatever Mujao. President of the United States, the political science doctrine. The President of the United States has declared the war on Saddam Hussein. You don't go to court. Museveni ayinachi. Bana batasoma. Kati Museveni must get to the parliament to give the president more powers. Museveni must, the president of Uganda must override the judicial. Ebisinga kulemesa okulwanisa enguzi talina buyinza. Talina buyinza. Etteeka linafu. N'avaayo n'ayogera nti Diana nabagamba. Diana yalisuze Nammanve. Omutwe gwa Diana gwalisuze Nammanve. Oba when I see Museveni humbling himself has directed me to attack Diana. Alagidde gw'okube. Mbanze kuba bukubi. How can you humble the president? How can you say that the president has directed to do this? Diana tabikola kubanga bamuleta kubba. Nebaleka bakuba mawulire kana akasajja akawumba tutu nekako. Legal issues. Legal issues zibagana kubba walala. Ng'ekirombe kya Gorodi mwakibye buyiko. I watch these people. Kakati when Museveni, I agree with him that the constitution humbled him. Yamujako Buyinza, imperial president. Where is the imperial president? Before the constitution of 1995 was promulgated. Look what Museveni. Let me read what Museveni did when he came to power in 1986 and 95. Okay. Yes. Kati yampadde Diana muwanika obugulu. Diana yaleetebwa mulamu wetu mwebazi. Nakana akasajja kafere. Obusajja obwo bufere. Jako programu yange emu. Bakutte kasajja gwe. Okay, tusomere tule. Ngugamba. Museveni's innovations between 1986 and 95 when the constitution had not taken power from him. A revolutionary changes or transformed society from one point to the other. A revolutionary is not a builder who paints the existing structure. A revolutionary is a destroyer, like Jesus. He destroys the old order and replaces it with a new order. Jesus yatuwa endagaano empya eteyolubeerera. New Testament. This is why Museveni started by saving lives. He embarked on the immunization against leading 5 killer diseases amongst our children. Previously, the mortality rate was alarming. Yakola UNEP. Olutebanna ajja kumujjako power. Nga power mbo Diana kwekijani. Diana yandi mukubadduke. Njagala tumwebaza ajjako programu yange beba mwasa omutwe. Bawona obuvubuka obusirusiru. When the president humbles himself, nti nabagamba ne mugaana. Abatugambye tukukube abantu bajja kuba Diana wali resign. Diana resign. Nti president yakugamba n'ogaana abantu ne bafa. Notamu enkola biyo nagula buno obuvuka obuli mawulire. Simanyi DPP ani akimanyi. Ngabirala mubibba. Mwalesa okusije ne mwayise we. Stupidity. We can incite the population nkubuulira. This is why Museveni started by saving lives. He embarked on the immunization against the leading killer diseases. Museveni came out boldly and explained the real cause of the AIDS scourge. Many African countries wrongly believed that admitting the prevalence of the virus would chase away tourists. However, Museveni revolutionary successfully fought the witchcraft theory that had been entrenched in people's minds. He embarked on expansion of health facilities. New hospitals have since been constructed. However, our opponents shamelessly say, but Diana, mulamu wetu mwebaze yamuleta be. Tumwebaze yepankira ku program nemutadde kutamaka. Tumwebaze yinza okugenda yinza okutemba ennyonyi. Tumwebaze ino obuyinza obw'omuntu n'amusigaza mu gavumenti. Ne bamuleeta bumwendo bwo. Abantu Diana gweyogerako ye Dr. President w'eggwanga. Museveni recently yatuuza famire ye. Naye nga tannakwata ku tumwebaze na mwenda. Museveni nga tannakwata ku tumwebaze. Batumwebaze ne mwenda be bonoona famire ye. Obusajja bw'okuva ku makya okuzibya obudde bubunoonya kubba bulinga bwa stroke exchange. Ne kaleega entwe yaako n'obutu obukajagaladde. Bwe bati Abannayuganda bati bannakwata ku tumwebaze nakwata ku mwenda kumubetenta mutwe tebajja kubeera wona.
bwe tumwebaze yaleeta Diana mulamu we ne muri goyogera nako balukwabo bongere okubanga omukoma ya mwapointize na mwangiro wa minister ansinza amaanyi wano nga twagambe ku insazinga bakiddemu muddemu mukole obubadi wano bwe mutira abantu bwe mbatta bwe muteeka oxygen repeat it. This must be our last bazannya obubadi basadasi abantu ne bazannya obubadi olubafune ki oxygen yazadde oxygen yazadde bamufuwanga mukka olowooza bafuuye enyuma zaabo. How can you fail to know that oxygen mu Uganda taliimu? How shameless are you? Mbalabi mbolanya tanagendako Kenya because I said it's shameless. A speaker of a country which allocates resources, which allocates budgetary resources to go to another country for treatment. Shameful. Yes. If Ugandans are paying taxes to Museveni, who cannot provide health facilities to ministers, the speaker himself and others, then we should detect some percentage and give it to Uhuru Kenyatta. Hey, I'm sorry to go to Kenya. Atuwaji mudukira. Speaker Dukatia, nti man like me. I can eat in a hotel. What was Swaziland? Yagena mu hotel yokulya emmere. Babuuza, what is happening in the palace? If Muswati himself, the king azazo kuba nti ali mu yes, the king. Why should prominent people live here for treatment? A man in charge. Who laughs at you? What's the difference? Before Museveni came to power, muyeje Busia. Na kanyuge sauza sukari 10. Na ganti banayoga ngati twina sukari. Muyinaga if I knew where they sell peace, I would have bought one for Uganda. Katuzeyo. Ngabulirola bumuntu ayina omugati abaguje Kenya. Olaba ayina omu abamuje Kenya. Why should our leaders rush to Kenya? If our leaders are rushing to Kenya, then let us deduct the percentage and give it to the Kenyan government, which is organized. Speaker. Settlement yateeka yalaga nti ICU zizera balogenda bagajjula naye katwebuuza lwaki abantu bano baduka kuba kufuluma ggwanga okuba bagenda okuba ntibajjanjaba ensonga eno tusaba abatukulembera beera nga mugikolako abatereerako ekintu kimu. If you say nabagamba tukita conclusive statements, if the president says banyuma what next, Diana afulumye engalabiye resign nakana kakaza kaino omuntu okalinga mangata kubanga bajja batta abantu bajja batta told you nti put this and this in order ne mutakikola abantu Diana olinda ki mu kitawe yalwana mu lutalo era tukyalimbya bakuwe compensation yogende awo mule bulungi. Yes, I'm telling you nti government eno bagiswazizza nnyo. I'm a cattle keeper myself. Yeah. But this is a time when drugs are high. When Karusu tagenda atambula ngalu kwegamba lwamirama atambula naye Karusu ngalugosi ye Karusu atagenda ali ku lwamirama. Njagala mumbuli abasajja nze nabagamba kitange yali agula nga tulina bucha 10. I grew up in a rich family. Abana balwana ngokuntwala ku ssomero. Tata wange yayina bakery ekaliisizo nga ntwala banzi namba ku ssomero. Children used to fight over me okuntwala ku ssomero. I come from a rich family. Naye twagobanga ente out of curiosity. Naye ng'ente eya Kalusu bagifumba. Bagitundanga efumbiddwa. Where did you find Karusu in the old days that lasts 10 years? Badire ente z'abannabwe mwabalunzi mwe betugula namwe eddagala ne mujje ente ne muziteeka mu Karusu mujje ekiro muzitwale atero price. What type of people are you? Kasabalangirira Karusu mu kitundu bajja ekiro ente ne bazikimayo ku mitwalo 55 ne tugula eddagala ery'obwereere. You the cattle keepers nga mubikola nammwe. Nabagamba nti oyo omukazi Kabasi yagenda Botswana n'agula ente ennume 15 billion n'asika ku nnyonyi 5 billion 20 billion ziri luddawa. Let Kabasi tell us where the cows are. Abasajja ne bamugamba egundi nti Botswana ezo ente nnene nnyo kubanga Botswana sells beef in Europe
ente nene nnyo cannot mount obutebwe wamu ziri luddawa kabasi bamukwate Mzee Tamale batugenda okuva ku nsonga eyo jo cabinet yatudde yakonkuludizibwa munagana badde yesunga okuba nti ofuna mobile money ku simu yo ogira okwatiramu kuba cabinet yatudde onaku lwegwo tebaakuse ku nzikiziganya bagenda kudamba tulo bamina ku ssatu nga bagamba butya bagenda okuba nti bana Kampala bana abato bali mu bibuga bava bafuna obuyambi bw'emmere ebitwale 10 so ensonga eyo ekyayimiridde Mzee Tamale abantu balinda akasimbi. You see, the problem you are making very simple. Is it the methodology or fetuboza? Let me tell you. Banna Uganda, as I've told you, COVID is here to stay. We must learn how to coexist with it. And we want to tell you, Museveni scientists will not solve COVID. Because the scientists have not understood properly what COVID means. The people who will solve COVID are the public health officers above Tandalo. Until I move with mine. This must be my companion. Test. When you test, overcome the stigma. Toganti ogenda kufa. Treat yourself at home. This is the best way. Katikiro wabongeza bamutwalawa. Amalwali gali overflowed, gali flooded. Never bagala nazikiddwa natafudde COVID bamuziike. A man came, stupid man came yesterday, the other day to me. Nina gundi zange, motoka zange 10 mpya, mbuzijemu emitayimbo atwaliremu emirambo. Zijemu Entebbe. Kubanga wakati uli mwakola gundi. Obanga bano, you have a surgeon who is a cannibal. Will this COVID agenda kuvaawo? Lwaki Kenya tatta bantu? Lwaki Tanzania tattangamu? This is a kiddo. Bana buli ekibeera wano bakiriiramu eno diiru nti basibye okusijeni ensi nekankana abanene ne bafa kivula nsobola kafuna kubamba amanyi bankolerako publicity abanene bakayonde ne bafa baani kati dayana ntoyo mutwacho yengalabiye sente zamazedde okufuluma. For how long are you going to play this game? Play it again. Abantu bajja kuyika mu kibuga. President Museveni must handle this issue. I say Mommy must communicate. Nabagamba kano kalolo kajja kujja enkoko ku magi. Kano kalolo abantu tebajja kugumikiza kankubuli nze ntambula ate tebamanyi. Nalabye omuserikale wa poliisi olwokuba tebakyalina motoka ze babbako ssente babba ku bodaboda mmeka ze bakutte nyingi nnyo without excuse. Nina omusajja gwe nagenda wewe mwizi kabisa, wewe mwizi kabisa nga akutte wa bodaboda nti awolagawa mutuyinako mugugu because they are two nabo bali gundi nabo baavu. We cannot sustain this gundi as these mafias are planning. Tuwaliwo sente endala ezazze Museveni yeewozesimanyi 1.7 billion mwayi omwefu eza dola nti yamagejinzeeyo bantu kati gapulaninga kubba. You cannot sustain this tension. You cannot sustain it except if you apply what I call taught. Test when you have. When you have, don't overcome. Yes, don't overreact. Treat yourself. Kyovola bantu bali bakusasira bani babaleese nti luli basooka kubba amalwaliro bagagira ambulance zaabwe emmotoka zaabwe buli kimu kyonna kyabwe naye mumunabbira buli kintu kyonna buli kimu nakibbiramu. COVID mwe mwina mwekka. There is no solution. I want to tell you. There is no country that has a solution on COVID. Kubanga COVID n'abagemeddwa bafa. Kubanga eddagala bali under pressure. Eddagala limala emyaka nga 5 nga balikola ki? Kakati bo bazungu kye bakola out of pressure. Everybody is a pioneer. Bote batya kufa. Kuba bali tebalina solution. Kakati what we are doing today, we all agree okujja ko China yezo kubanga efiirwa abantu naye nga tebaboogera is dictatorship. Kakati ffe kye tulina okukola kimu sanitization. Sanitization abantu bayige kyobulaba nkugamba. The people who handle COVID-19 in Uganda, the military, abajesigale Museveni yakozesa abajaasi. 2, public health officials. Scientists tabayina. Museveni does not have scientists. Abatasobola kuzuula mpiso yadde ekikwaso tebaliyo. Those are thieves.